Good evening, everyone. Today we are going to talk about match cases and also the default case. And coming to the next thing, after that, I need to talk about nested conditional statements and also their applications, a little bit, some applications of that. And let me deep dive into the concepts. And first, I need to talk about nested conditional statements. What is meant by nested conditional statements? Using a statement, conditional statement inside another conditional statement, that particular conditional statements we call it as nested conditional statements. Whether it will be one statement, two statements, three statements, or n statement, that is not at all a matter. But more than one statement, if you are using inside a particular conditional statement, then we call that particular conditional statement, entire conditional statement, as a nested conditional statement. Okay, if you see here, one second, please. You see here, let me take this as a margin. If you are having if condition right here, and you will have a condition, Anna, and screen is not sharing. you have to say it no. Okay, did you see? Now here if condition is there, and inside that you are going to give another condition like that. How many you want? N statements, and inside here you can write the code statements also. How many you want? Here also like that until n statements. You can stop with n statements, but more than one. అంటే మినిమం 2 ఉండాలి అని చెప్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా. ఓకేనా? Okay, Anna. ఓకే. సో దీన్నే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓకేనా? ఇందులో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకో కండిషన్ పెడితే అది నెస్టెడ్ ఇఫే. దాంట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇఫ్ పెడతామా, మళ్ళీ ఇఫ్ పెడతామా, ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఇఫ్ కి ఎల్స్ పెట్టచ్చు, ఔటర్ ఇఫ్ కూడా మళ్ళీ ఎల్స్ పెట్టచ్చు. ఇదంతా నెస్టెడ్ కిందకి వస్తుంది. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరికైనా అర్థమైందా? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఓకే ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ switch case, right? In traditional, I mean, like programming languages like C, Java, JavaScript have a switch case, but not in Python. We need to use, what is the keyword what I have told to you right now? Match. Okay, match. And what you need to match? The value. You need to give value variable. Okay, then after that you need to go to case, and you have to give value 1 semicolon, sorry, colon, and inside that code case and then value 2 రాసుకోండి, చూస్తూ ఉంటే అలానే ఉంటుంది అది. ఓకేనా? కోడ్ లైక్ దిస్. అండ్ how many times you can go? n cases. Then at the last case underscore semicolon. This is called as default code. Instead of default, we need to use case underscore. Everything is fine? Yeah, fine, Anna. So I think Yes, you are Anna. writing the code. So are you writing? ఎస్ అన్న. అన్న Okay. ఇంకోసారి రీషేర్ చేయరా? Yeah, you can write the code.
I think it came to you, right? Okay, you can write. It will be available to you in the internet also. So what? You are not supposed to write in your notebook, right? That's why this is the time to write. Okay, you just write. Then I will share this one also. Okay, can we move on to the applications of this? Okay. Yes, sir. See, first let we practice nested if. Where we need nested if? Wherever you want to use multiple statements at that particular point of time, I mean multiple conditions. If you want to check, you can use nested conditions. You can say that that we can use normal and such kind of things. Why we need to go to instead of using logical operators, why we need to go to nested conditional statements? I will tell you. See, for example, what AND operator will do, it will return a boolean value after combining two logics, right? 0 0 0 1 1 0 1 1. According to this logic, there will be one output. But let me take a scenario. For example, if my age is 18, it has to display welcome message. Welcome, you are eligible to vote. And after that, it has to check. But if my age is 18, it has to show that it has to display the message, and then it has to check for the voter ID whether I have applied for it or not. If I have applied and if I have that particular card, it has to show you can vote. If it is not, even though you are eligible, you don't have voter ID, so you are not able to vote. It has to print. So for first condition, I have to return a particular code, and for the second condition, I have to return a code, right? At this point of time, we are able to execute any code, particular code by using in terms of logical operators, not right? So you got my question. See, age is equal to 20, my thing, and then vote equal to yes, as Sonu said before. And then coming to the next thing, if age is greater than or equal to 18 and vote equal to yes, what I need to do? Print you are eligible to vote, and also you are welcome to the welcome message we have to print, and also we have to print they can vote. If those are not having voter ID, what we need to do? What we need to do? We have to keep another elif, two elif, another elif. See here, what we are going to make is one logical operator is extra, but we are using two conditional statements, right? అంటే ఏంటి, if condition వాడుతున్నాను, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ వెల్కమ్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి, అండ్ ఇంకొకటి చెక్ చేసి ఇంకొకటి కూడా చెక్ చేయాలంటే ఎలిఫ్ ఖచ్చితంగా వాడాలా. ఓకేనా? మరి ఈ రెండు వాడుతున్నప్పుడు రెండు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ విత్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బెస్టా, ఓన్లీ టూ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్టా? టైం కాంప్లెక్సిటీతో టూ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ కదా? ఓకే, you have to analyze that one. So instead of this one, what we have to do, if age is greater than or equal to 18,
just I need to print you just print you are eligible to vote. Then I need to check again another logic inside this particular thing, but I have to print this particular print even though second condition is false. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ అగైన్ ఇఫ్ ఎలిఫ్ కాదు ఇది. ఇఫ్ అంటే ఏంటి? బయటిది చెక్ చేయాలి, లోపల కూడా చెక్ చేయాలి. ఆ ఇఫ్ కి సంబంధం లేదు, కానీ ఈ ఇఫ్ లోపల పెట్టాం అంతే. అర్థమవుతుందా? ఇన్సైడ్ దిస్ బాడీ, విచ్ బాడీ? ఎక్స్టర్నల్ ఇఫ్ కండిషన్ యొక్క బాడీ లోపల పెట్టాం మనం. ఇఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓట్ ఈక్వల్ టు ఎస్, print that what you need to do, you can vote. Okay na? ఇంతవరకు. See here, let me see, is there any error or not? So my age is 20 and I have voter ID, so I am eligible to vote and also I can vote. And if I don't have voter ID, then only first line will be printed. You are eligible to vote but you don't have voter ID, so you can't vote. Okay na? Even though I have voter ID, my date of birth is mismatching and I am not eligible to vote, then even though you have voter ID, you are not eligible. Why? It will be like fake voter ID, like that. Okay na? So whenever the government is checking you through the Aadhaar authentication, you are going to reveal your age, right? At that particular point of time, you have got voter ID at the age of 17. Sometimes it will happen, fake voter ID is like that. So at that time, nothing is going to print. See, did it return any value? Why? Whether it is going inside the second condition, if no, why it is not going? The external loop itself fault. The external loop itself returning the boolean as false, right? That's why it could not enter into the loop itself, external loop itself. That's why we could not execute the inner loop. We could not check the condition also inside the inner loop. Okay, inner condition, not the loop. అర్థమైందా ఇది? అర్థమైందన్న. అంతే. సో తర్వాత ఇంకా డిఫాల్ట్ ఈ రెండు కూడా కాలేదనుకోండి, ఎల్స్ ప్రింట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. ఇంతే. నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ప్రింట్ అయింది చూడండి ఇప్పుడు, అంటే ఎల్స్ లెక్క వచ్చింది. ఓకేనా? లోపల కూడా ఎల్స్ పెట్టచ్చు ప్రతి ఇఫ్ కి, ఆ విధంగా అన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు మ్యాచ్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మీరు చెప్పాలన్నమాట. ఓకేనా? ఫస్ట్ హలో, ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏటీఎం లాగా తయారు చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రింట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, /n. ఇప్పుడు ప్లీజ్ ఎంటర్ వాల్యూ 1 ఫర్ సెండింగ్, 2 ఫర్ దాని ఏమంటాం డిపాజిట్, 3 ఫర్
withdrawal. ఓకేనా, ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఏటీఎం కోడ్ లో. what you need to do, you need to get the value from the user. Value equal to, you forgot the syntax, input of, right? Then what you need to get from the user input? Only the integer int of. Is my syntax correct? Yes, Anna. Yes. Okay, then if I don't want another printf, I can directly give this particular string inside the input of. ఓకేనా, అది నేను సెకండ్ టైం చూపిస్తాను. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆఫ్ లో పెట్టేసినా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపో అదే ప్రింట్ చేస్తుంది అది ఆటోమేటిక్ గా. దెన్ what I need to do, I need to switch my ATM code. Match which one? Match the value. Match the value. దేనికి మ్యాచ్ చేస్తున్నావు? we are matching that particular value to the cases. ఓకేనా, case, fill me the case 1. what will be the value? 1, right? Whether it is a string 1 or integer 1. Integer 1, Anna. Integer 1. No. If we give 1, it could not be. So let we give single quote and let we see what it will happen. Case 1, and then you need to give print like print the sending other, the amount is sent. ఓకేనా, దెన్ ఇప్పుడు సేమ్ సినారియో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, మళ్ళీ కోడ్ రాయకుండా. ఓకే, case of 2 and case 3. okay, the amount is deposited, and the third thing is amount is withdraw. okay na? Then if the user is Ganesh, then what he will press? He will press another value so that we need to give default print of enter the correct value. ఎర్రర్ అని ఇచ్చారనుకో, అన్న ఎర్రర్ వస్తుంది అంటారు మీరు మళ్ళీ. ఇది ఎర్రర్ కాదు, ఎర్రర్. ఓకేనా, ఓకే. let we see what will be the outputs will be. సో ఇది అర్థమైందా? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? సేమ్ యాజ్ లైక్ the switch. okay, please enter value, fill me the value. And I am entering. Enter the correct value, error. So instead of this, let me remove this one. What it will return? Value. So the amount is deposited. So if you want to give any string value, what you need to give is, you need to give double quote. If you need to give any character, single character, you need to give single quote. And if you want to give any integer value, you need to just give the normal integer value in the case. okay, Okay, Anna. and
Let me try with the different values. ఓకేనా? ఇప్పుడు అన్నోన్ వాల్యూ కొడదాం, ఎంటర్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా? అది. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు అర్థమైందా ఎలా జరుగుతుంది ఇది స్విచ్చింగ్ అనేది? మన ఏటీఎంస్ లో కానీ ఎక్కడైతే మనం బటన్ స్విచ్ చేస్తే ఇది అక్కడికి వెళ్ళాలా ఇక్కడికి వెళ్ళాలా స్విచ్ అవుతుంది, ఇదంతా మ్యాచ్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? Okay. If I could not give int type conversion, whether it is going to work? No. Why? No. Here the input default will be string. Let me see what it will output. Enter the correct value. 3 is the correct value only, right? But it's asking that enter the correct value. Why? Whatever the value I have entered, it is taken as the string 3, not the numerical 3. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు? అర్థమైందా? ఎస్ అన్న. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద ఇంటీజర్ బై యూజింగ్ టైప్ కన్వర్షన్ like int of, and I can directly give case as case 1, case 2, as like before. If I am taking that particular value as a string, what I need to do? I need to consider this as this. ఇప్పుడు 1 చెక్ చేద్దాం, 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లేదో. 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కరెక్ట్ గా? ఎస్ అన్న. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్ ద ఆస్కీ వాల్యూస్. See, now it is working. So the two things, whether you are getting the input correctly or not, that's it. Okay, and that's it for today's concept. Thank you. And